Hello, what's up? What's up, Chaos? Okay, let me get my cat picture. Right here. Alright, but you know what this means? I also, she's still in that chair, which means I can cat cam. Hold on, let's see. Webcam. There you go. She's chilling. She's sleeping. Okay, well, I think what I need to do is I'll probably maybe use my phone as a cat cam, but what I need is like a way to mount it on something somewhere when I need to, which might be useful for the future if I ever decide on doing IRL streams. Maybe I'll use it somehow to fucking use my phone for streaming outside. But yeah, I need to find a way to like have my phone just flip onto the back of that chair or something so I can put a cat cam on her wherever. Then up to you, karaoke is coming. What the fuck? It ain't like there's a fucking karaoke room here that I can use to go out. It would have to be at home. Where's my Limbus? Okay. That's not it. Here. Suppress dungeon boss. Yes. 이런 임무는 뱀 중에서도 내가 제일이지. 뜰 앞에서 서러워하는 꽃 장례 지내는 사람이여. 꽃갈기 홀로 들고 눈물을 짓더니 빈 가지 뿌려진 눈물엔 어젯밤 뜰 밖에서 슬픈 노래가 들렸는데 그것은 꽃넋과 가는 새 넋의 울음이었지. 가는 봄이 안타까워도 할 수 있는 것은 없으니 그 수많은 울음소리를 그저 듣기만 하는 수밖에. 이제 알겠느냐? 너는 할 수 있는 게 무엇도 없단다. 그러니 Oh, fuck was that? 그렇다면 멸문에 떠던 공씨 가문의 건물인가요?
네, 맞아요. 지금은 사용하지 않는 공간이죠. 그렇다면 이 안에 계셨던 사람들은 전부 도대체 어떤 죄를 지었길래 이렇게까지 한 걸까요? 이만한 건물이 뿌리채 폐허가 되었다는 건 조직이나 해결사 간의 충돌 수준이 아니다. 전쟁에 가까운 규모의 사건이 있었을 테지. 맞아요. 아무리 도시라고 하더라도 흔히 볼 수 있는 풍경은 아닐 거예요. 머리가 이곳에 왔었거든요. Oh. Oh. 머리 금기를 어겼군요. 공씨 사람들이. Which one? 그다음엔- Revival? 청소부분들이 이어서 뒤처리를 했죠. 금기와 관련된 모든 것을 남겨놓지 않기 위해. 이차 심사까지 올라오신 I guess we'll 후보자 never 여러분 know. 환영합니다. 공정성에 대한 여러 문의를 적극적으로 수용하여 2차 심사부터는 제가 새롭게 사회자를 맡게 된 점 양해 부탁드리면서 야 잠깐 저기 위에 있는 저거 설마 구경꾼이냐? 의자까지 설치된 것으로 보면 관객이 1차 심사에서 소란이 있긴 했지만 저희가 언제 또 가주 심사를 구경해 보겠습니까? 보기 드문 행사인 만큼 보는 눈도 많으면 좋은 법이죠. 자, 본격적인 시작에 앞서 후보자들이 최선을 다해 대전에 임할 수 있도록 야 개판이네. 우리가 밑에서 쎄 빠지게 고생하는 걸 위에 있는 놈들은 간식이나 까먹으면서 아마 내기판도 열렸을 거예요. 저희에게 거신 분은 거의 없겠지만요. 전부 후회하게 해주지. 이곳 실내인 것은 맞죠? 분명 지하로 내려왔는데 하늘도 푸르고 갑자기 Oh man, it's like a fucking FromSoft level design. 취향에 맞게 인공적으로 꾸미기도 합니다. You go down, you 이미 still see 대관원에도 sky. 그 주인 된 자의 취향대로 방을 꾸민 건물들이 여러 존재하죠. Supplementary watch. Should I watch this right now or what? 네. 어르신들을 Somewhere, 만나러 right? 가는 길도 이런 느낌으로 꾸며져 있어요. Alright, hold on. 가는 길은 언제나 화창하고 푸르죠. Desktop. Keep red on your whole life. I assume you have no intention of playing Mobcore. By the time I decide to, I'll probably have forgotten this, so it'll be quite a ways away if I ever do. Hold up. I mean, he'll be really bored and have nothing better to do, yeah. That can be tomorrow and you'll already forget. Not wrong.
Jeez. Wait, is Garion Bina's old name or something? What do you think? I don't remember. I don't know. The human name? I see. So this is the backstory of this. So we still don't exactly get any info on what exactly they broke yet, maybe. They kept her fucking chair there. This was the end of the relevant part? Okay. Hold on. I see. Such tight world building. 바깥보다도 오히려 더욱 바깥 같달까요? 그런데 저건 뭐? Oh, now they mention it. 아, 저건 파라솔이네요. There's a parasol. 파라솔인 건 나도 알지. 왜 저기에 고무 파라솔이 남겨져 있냐는 건데. 발톱을 이끌고 온 어떤 높으신 분이 저기에 앉아서 모든 걸 지켜보고 Hope that 있어요. helps. Thanks, Honglu. You a real one. 그러니 4대 가문이 저 파라솔을 구태여 치우지 않은 이유는 길이길이 기억하라는 의미겠죠. 모든 가문에게 보여주기 위한 경고이기도 하고요. 기억이요? 어떤 것을요? 허락되지 않은 것을 함부로 넘보지 말라는 것. 분수에 맞게 살다 분수에 맞게 떠나라는 것. 이라고 이제 들어갈까요? 네, 아마도 그렇답니다. Honglu's level rises to 55. Uptime and third spin tiers rise to 4. Please use Honglu. What the heck is... Three coins. 따라서 It 2차 is a tournament arc. Oh 순위대로 boy. 가주 심사가 마무리될 예정입니다. 즉, 지금 심사에서 1위를 차지한 후보자는 영예롭고 존경받는 홍원의 가주가 되는 것이죠. What? Just 2 rounds for your entire evaluation? 말씀드리는 순간 후보자분들이 각자 배정된 시작 위치에 무사히 도착했다는 연락이 들어왔군요. 그럼 2차 심사를 본격적으로 시작해도 되겠습니까? 1 is qualifiers, 2 is a real deal, bro. Nah, bro, they usually do the culling for round 2, and then the real ultimate battle on round 3. 그런데 이제 뭘 하면 되는 것인가? 지나가는 놈 보이면 선빵.
무력전이라고 했으니까 이런 제 말이 끝나기도 전에 벌써 전력 질주를 하는 성격 급한 후보자분들이 몇몇. 하지만 이런 상황에선 말을 끝까지 들어보는 게 도움이 되지 않을까요? 그렇다는데요. 후보자 여러분들, 각자 들어오신 입구 근처를 보시면 동전이 게임즈를 하나 찾으실 수 I 있을 think the 겁니다. conjurer guy handled the calling in the previous round. I mean, I guess so. You mean the hunter death? Do you want to send this message? 오, 이곳인가 보군. 이 동그란 건? 돈일지도 몰라. 여기서만 쓰이는 화폐라든가 짤랑거리는 소리도 났어. 아니, 말을 끝까지 들어보라고 조금 전에 사회자가 말하지 않았나요? 그 동전을 소중히 지켜주시길 바랍니다. 왜냐하면 그것이 각 후보자의 목숨값이기 때문이죠. Testing, you're fucking sad. This is fine to send. Life token. 얼른 받아주시게. 홍로군의 복수가. 어디 봐. 동전처럼 생겼지만 돈은 아니구만. 지금쯤이면 이게 왜 목숨값이냐며 궁금해하시겠군요. Chaos's come is being censored. He's not allowed to come. Hit me with the check. What if it's cum jar? 자, 2차 가주 심사의 규칙은 이렇습니다. 모든 후보자는 동전을 매듭줄에 Report it. 옆에서 What the 허리춤에 fuck? 걸고 있어야 합니다. 안 보이는 곳에 넣어 다니거나 삼켜버리거나 일부만 뜯어내서 가지고 다닌다거나 다른 사람의 눈에 보일 수 있도록 허리춤에 걸어두지 않으면 모두 Damn. 실격입니다. It really is a torment arc where they got the funny gimmicks. 실격이라는 건 야! 빨리 가져가서 안 먹고 뭐해? 히스클리프 씨가 뺏어간 거 아니었나요? 모든 후보자는 각각 3개의 동전을 지급받죠. 그 동전을 모두 잃어버리거나 빼앗긴 후보자는 즉시 탈락. 이스마일 군은 절망 매듭이었던가? 그걸로 절대 안 풀리게 묶어주시게. 안 그래도 하고 있어요. 아, 그렇게 조급해하지 않으셔도 될 텐데요. 이번 2차 가주 심사의 제한 시간은 총 2시간. 순위는 각 후보자가 보유하고 있는 동전 개수로 정해집니다. 아, 이걸 이렇게 걸면 되는 거네요. 함부로 만지지 말고 조심히 다뤄라. 어지간해선 안 떨어질 거니까 걱정 마요. 깊은 칼질만 아니면 끊기도 어려우니까. So if they cut the coin rope, they just instantly lose and die? 그럼 2차 가주 심사를 시작하겠습니다. Onglu deals 0.5% damage for every coin. Artifacts used in the second round of the family hierarchy evaluation. Hands without any remaining coins, either lost or taken by force, will be immediately eliminated. Who are we allying with? 이제부터 마주칠 후보자들에게 동전을 The 뺏기지 Battle 않는 게 Royale of 중요하지만 capitalism. 그 말을 역으로 하자면 우리가 동전을 뺏어야만 한다는 걸로도 받아들여. 그래. 다른 규칙이 고지되지 않는 한 최대한 많은 후보자에게 동전을 강탈하는 것이 중요하겠군. 네, 동전을 많이 보유한 순서대로 순위를 결정짓는다고 했으니까요. 1차 가주 심사의 주제는 오래전부터 공공연하게 알려져 있었습니다. 불로불사의 단서를 찾아오는 것. 하지만 이번 2차 심사는 무력전이 진행되리란 것 이외에는 어떠한 숨겨진 규칙이나 사회자가 고지하지 않은 규칙이 있다고 해도 모두가 공평하게 이를 모르는 채 참가했을 가능성이 높습니다. 따라서 평소와 같은 즉흥적이고 무분별한 난전을 이어간다면 중간은 갈 수 있을 것으로 예측할 수 있겠군요. 어머, 왜 그렇게 말해, 파오? 우리는 목표를 달성하려면 적어도 2등에 들어야 하는데.
그래도 아직은 아무 습격도 아직도 적의 활동은 전혀 포착되지 않는군. 다행이라고 할 수 있을런지 모르겠지만 건물이 워낙 크다 보니 다른 후보자들을 바로 마주치. 여기저기 많이도 달려있군. 카메라를 향해 위협적인 포즈를 보이는 분들도 심심찮게 보입니다만 부서진 카메라 한 대당 동전 하나를 지불해야 한다는 Yes, you know. 주의해주세요. 저거 방금 만든 규칙 같은데? You just made up that rule. 아, 이 복도를 따라가면 길이 이어졌던 것 같아요. 폭루 씨, 여기 와본 적 있는 거죠 역시? 네. 하지만 다른 후보자분들은 아닐 거예요. 아니, 치유 형님이라면 그리고 이곳에 걸음을 했던 적이 있는 분들은 그래도 길을 잃을 염려는 없으니 다행이네요. 방금 너무 노골적으로 말을 삼키지 않았어? 그런데 나 아무리 봐도 좀 이상한데. 우리가 갔던 대관원 거기는 어마어마하게 넓었잖아. 가마를 타고 한참을 이야기하며 가야지 홍루가 살던 방에 도착할 정도로. 사슴인지 뭔지도 뛰놀았다 그러고 호수 같은 것도 보였죠. 그런 공간들을 냅두고 왜 이런 섬뜩한 곳에서 가주대전을 벌이는 건데? 그것도 모르나. 예술품은 걸맞은 곳에 전시되긴 마련이다. 왜 굳이 번거롭게 이런 장소에 불러서 마치 우리한테 감상시켜 주려는 것 같잖아. 어떤 걸? 대관원에 대한 자부심과 영광을 그리고 공가에 It's not 대한 just chatting. 본보기를. It's to protect the sanctity of the stream. You don't truly understand what I am keeping us from. Hold on. Okay, there we go. We have fans in this chat. We can never be too sure. 그래야지 장차 Hearing plus 가주가 one on a good day. 되는 물론 Damn, alright, 다른 fine. 후보자에게도 널리 알릴 수 있으니. It's not like there's Limbus drops for you to get anyways. Who cares? 우리를 습격하려는 불청객에게 물으려 한 것은 아니었는데. Looking for the new game. It's not a new game! Bro! There's a reason I don't ping you for it. 아, 오해 마. 나는 너희와 싸우기 위해 온 게 아니거든. 1차 대전에서 너희를 바친 신기한 기술로 치료를 하던데. 그걸로 1차 대전도 My P5 통과한 is 채로 new. It ain't. Because I played this last week too. 누군지 알겠어요? You said the same thing, I'm pretty sure. 하지만 왕씨 가문분이신 것 같네요. 이야기를 나눠본 적은 별로 없지만요. 왕좌우 모를 만도 하지. 마주칠 일이 적었을 테니. 나는 골방에 틀어박혀 책이나 읽는 게 유일한 오랜 경험을 통해 말하는 건데 우리는 이쪽도 같은 편이 되자는 건 아니야. 단지 서로 원하는 바가 충돌하지 않을 것 같으니 나는 가주가 되고 싶은 마음이 있기보다는 How's he know? 뭐랄까, 샹치의 포 같은 존재가 되고 싶은 거거든. 차까지는 너무 거창하고. I don't know what those are. 가령 이런 식으로 예를 들어볼까? 야, 나이스 캐치네, 메르. 이거 진짜 동전이에요? 뭐 깨물어 보기라도 하... 금과 같은 Bite into 감정은 it. 속이 아닌 이상 그런 감별법은 무의미합니다. 이걸 줘도 되는 건가요? 글쎄, 사회자가 곧 말해줘. 방금 동전을 자의로 넘긴 후보자가 나왔군요. She's just spoiling shit for other people, man. 그렇습니다. 후보자들은 서로 동전을 약탈하지 않고 교환하는 것이 가능합니다. 이는 포섭의 대가로 쓸 수도 있고 여러 전략적인 화폐라는 상징을 채택한 이후로는 합당하군.
정확한 통찰이십니다, 관리자님. 후보자의 행동에 따라 규칙을 추가로 설명해 주는 것처럼 Assistant 보이는 ban any PM fan who comes in here and tries to backseat you. Or I just leave it on just chatting and we don't deal with it at all. You know? Cause I don't think it really matters all that much. 관객들에게 The fun you 행동에 대해 somehow, 해설하기 위함일 테죠. then that's a separate issue. 역시 이럴 반드시 빼앗을 이유는 없었던가요? 저 이거 그럼 Or it looks like 다시 Danganronpa. 돌려줘야 하나요? Bro, you about to start a fucking war? This ain't some dangerous shit in here. Holy fuck, man. 그럴 필요 없어. 정보를 얻는데 도움을 준 값이라고 생각해. 주니까 받긴 하는데. 목표가 1등이라면 동전 하나에도 일희일비하겠지만 피식자는 말이야 주위를 잘 관찰해야 해. 그렇게 하다 보면 제일 동전을 많이 모아야 할 사람이 누구인지 알 수 있거든. 그게 나의 전략이야. 오, 그게 우리라는 거야? 동전을 제일 많이 모아야 할 사람이? 지금까지 줄곧 눈총만 봤다가 이런 칭찬을 받으니까 기분이 나쁘진 않은데? There isn't a single girl who has pink in their hair. 입에 발린 말이다. 저런 고리타분한 유형은 어딜 가나 있는 법이니. 그래도 시작하자마자 4개나 모았어. 이쯤이면 꽤 순조로운 출발 아니야? 이러다가 정말 1등이라도 하는 거 아니려나 모르겠어요. 그래서 The only thing I can argue for Danganronpa is this one dude with maybe the fucking curly bangs. Oh, this looks like the athlete girl. Bro, you can't be serious. That's fucked. How does she look anything like her? 나는 너희의 행동을 통해 탐색을 하고 너희는 정보를 얻는 거지. 적당히 서로 얻을 것만 얻다가 적절한 시기에 헤어지는 거야. 어떻게 하죠? 배신하고 저희 동전을 훔쳐 달아나시기엔 그렇게 무작정 동맹을 맺자는 것도 아니고 잠깐 서로 이득을 취하고 갈 길. 어떻게 하시겠습니까, 관리자님? 계략을 꾸미는 것처럼 보이지는 않습니다만 수적 Kinda 우선이 racist. 동전을 더 요구하는 방법도 있을 겁니다. Bro, what the fuck? 이미 동전 한 개의 이익을 확보하였으니 동행이 부담스럽다면 이대로 지나치는 것이 합리적인 선택이다. 어느 쪽이어도 괜찮아 보이는걸요? 맡겨만 주십시오, 관리자님. 잘 부탁드려요, 왕자호 씨. 그래, 잘 부탁한다, 가보. 여전히 대관원의 모든 예쁜. 저 가보기 인사드립니다. 아, 그래. 보기가 왔구나. 오랜만이구나, 보가. 보가 착한 아이답게. 네, 역시 언제 봐도 어여쁘게 빛나고 있네요. Why Chinese names but Korean audio? This is the Chinese arc. Story arc. 대관원에 변치 않는 옥이라는 말이 딱이에요. 좋으시겠어요, 가모님. 아, 제가 그 가보옥이야? 뭐야, 난 엄청 대단한 애인 줄 알았는데 실제로 보니까 별거 없어 보이는데? 아, 나 엄마한테 제 얘기 들었어. 조용히 해. 함부로 말 걸지 마렴. 나 방금 눈 마주친 것 같아. 그런데 제가 왜 그렇게 예쁨을 받는 거야? 몰라. 속에 금이라도 발라뒀나 보지. 좋겠다. 나도 태어나자마자 저렇게 예쁨이나 받고 싶다. 그런데 Damn. 표정 왜 저래?
저 아이는 죽을 때까지 근심 하나 없이 평탄히 살겠네요. 그러게요. 부럽긴 하지만 글쎄요. 저 애는 왜 얼굴에 미소 하나 없는지. 이거 시계가 가끔 본다는 기억 아냐? 왜 우리한테도 보이냐? 황금가지가 수복되어 가면서 단테가 심상을 들여다볼 수 있는 능력도 조금 지금은 그런 정도로 충분합니다. 어쩌면 나중에는 이런 능력들을 자각해서 이렇게 어린 시절을 여러분께 보여주게 될 줄은 몰라. 다들 뭘 그렇게 멍하니 서 있어? 여기서 More coins. Sure. Why not? 준비한 대로만 하면. 중앙본부에서 전파할게. 지금부터 제압 임무를 시작할 거야. 언제나 하는 일이지만 항상 꼼꼼하게 하라고. 적들이 저녁만 찬 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 한 접시 근사하게 먹여줄까? 틈을 끊어. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자는 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 물어버리자고. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 무용하군요. 제압 효과가 굉장히 좋았어. 기록적인 피해량인 것 같다. 숨통 끊기. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. No. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 흑수묘 뒷박질 준비. 무용하군요. 이제 대성공이야. 칼은 신나. 이제야 회사가 정상으로 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 언젠가 우리도 Dilapidated 모든 wall 게 blocks 끝날 our 때가 path. 오면 There's a 좋겠네. device on it. 그때가 That says 되면 pick up your 휴식을 entry cards 기다리며 here. 고향의 노래를 There's 부르고 a dial of 있겠지. sorts. Or entry card. 검이 문제를 해결해주기도 합니다. Broken and battered entry card. Maybe it opens a door somewhere. Oh. Oh. Sure. 그러고 보니 그 소문은 정말인가? 어떤 소문을 말하는 건가요? 가시춘이 가지고 있던 흑수를 잃었다는 거 말이야. 뭐 혹시 알아? 가치 있는 정보를 제공해주면 동전을 더 나눠줄지. Save Shichu. 안타깝게도 시춘이와는 호원에 온 뒤로 연이 끊겨서요. 자세한 건 저도 알 수가 없네요. 그래, 뭐 두고 보면 알게 되겠. 알다시피 흑수를 잃었다는 건 사지 중에 하나가 날아간 것보다 만약 소문이 사실이라면 지금쯤 꽤나 고생하고 있겠네. 가시춘 씨, 잘 버티고 있으려나요? 언제나 그랬듯 괜찮을 거예요.
들어가 보죠. Oh. Where did this go then? Goes down to something. Oh, wait, hold on. Nowhere? I bet. Are you sure? I bet it's like we come back to this or something then. No longer gonna travel other nodes of the dungeon. Hunger will fully heal HP and have the SP reset to 0. Are you sure you want to do this? Huh? Alright, hold on. Oh, it really doesn't go anywhere. Yeah, might as well rest. I didn't have any other Honk Blues that were good, right? Or Rupture anyways. Yeah. I still need to get Heisho Gregor. Fang Hunt. 이런 임무는 뱀 중에서도 내가 제일이지. Sure, Rupture. 여긴 실험실. I'll take my chances with K-Hong. 남아 있는 건 없군. 얄팍한 비내응조 숨어 있는 쥐새끼는 있지만. 쥐새끼라니. 말 조심해라. 너희는 누구지? 다른 후보자예요. 안녕하세요. 가시 가문의 보옥이랍니다. 가보. 12를 데리고 다닌다더니 왕가놈도 있잖아. 너 thing 벌써부터 like you? 동맹을 맺은 거냐? The fuck? 가복 주제. That's rude. 아, 동맹은 아니랍니다. 뭐라 말해도 저쪽은 안 믿을 눈치. 저분은 누구신가요? 그러니까요. 사시 가문 분이신데 우화. 우화. 아, 고맙습니다. 그래, 거의 다 왔어. 거기에 이제 지금 둘이 뭐예요? 진짜. Fucking clown. 아무렴 어때? 참가자들이 모두 공평하게 동전을 가지고 있다면 너 같은 놈의 동전을 빨리 빼앗아야 높은 순위를 차지할 수 있겠지. Weaker candidates, he 대체 says. 무슨 배짱으로 난데없이 가주대전에 참가한다고 했는지는 모르겠지만 말이다. 대관원에만 처박혀 있다가 한량처럼 돌아다닌다던데. 바깥에서 돌아보던 것으론 무료함. 다행히도 심심할 겨를은 없었어요. 밖에는 신기한 것들이 참 많더라고요. 세상에는 지붕이 없는 방에서도 주무시는 분이 있다는 걸 아셨나요? 이게 누굴 놀리나? 반드시 탈락시키고야 말겠어. 인기가 많네. 가복 도레미. 중앙본부에서 전파할게. 지금부터 제압 임무를 시작할 거야. 언제나 하는 일이지만 항상 꼼꼼하게 하라고. 최선을 Oh 다할 fuck, what the 거라고. fuck is this? Daffodil's name? Something? Charge Blade style? Yo, when's this an ID? 10% damage against Hong Lu. Gain charge every time. These damn engravings. If she acts as a gift in MV, wow. Your shabby weapons are incomparable to mine. When Shihua something loses all HP in this encounter, the encounter ends.
anyone clash well against them? Okay. 불가 위약 막아내지 못하리. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 틈을 끊어. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. No. Okay. No. Nice. 사랑으로. 주인님이 도착하기 전까지 끝내보자. 벽난로에 불도 지피고 음식도 준비하고 맞이할 준비를 해야 하니까. 시간 끌 것 없이 모조리 치워버리죠. Uh-oh. 야! 아르카나 비트! 흠차! 숨통 끊기. 좋아, 알맞게 먼지 덩어리를 털어냈네. 놀랐어? 그러니까 이젠 광을 내볼 차례겠지. 지금이야말로 꿈밤을 보여줄 시간이네. 지난번처럼 제대로 잠들지 못하게 하면 안 돼. 숙면을 Got 취할 so 수 much 있게 해주자고. shields. Where's he getting shield from? Unit has charge, gain shield. At 7 charge, this unit no longer gains shield with its passive. Oh. 적출할게요. 아직 죽지 마라. 불쌍하게 울부짖는 건 어머, 놀랐어? No, Ishmael. 정의 이름으로. 이 정도쯤이야? 대성공이야. 가론 신나. 노래 부를까? Where does this hit? Here.
불가 위야 막아내지 못하리. 제압 효과가 굉장히 좋았어. 기록적인 피해량인 것 같다. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 무상한 목숨. 불끄덕 지원할 뿐. 제압 개체에게 맞는 정상적인 공격이야. 잘했어. 티페리트. 당연한 걸 한 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. Uh-oh. Uh-oh. Hmm. Sometimes you think too much. Maybe. 흑수묘 뒷박질 춤. Ow. 정신 안 차릴 거야? 직원이 거의 반죽음 상태가 됐다고. 더 큰 사태로 번지기 전에 얼른 수습하는 게 좋겠어. Fuck Honglu. 아파 보여. Oh no, it hurts. 목을 콱 물어버리자고. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 직원들이 긍정적인 환경에 놓여있게 되었어요. 관리자님이 이 기회를 잘 활용하길 기다리겠습니다. 기계는 언제나 31. 기다리는 운명이니까요. This will do. 헤어내리. 이제 끝내지. 이제 깨우치시길.
Okay. 이제야 회사가 정상으로 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 자, 있는 동전들을 남김없이 내놓도록. 남김없이 라고 하기에도 얼마 안 되는 개수일 테지만 하지만 이걸 다 빼앗기면 바로 탈락인데. 그래, That's kind of the 마침 point. 잘 되었군. 이곳의 탈락자들은 즉결 처형인가? 그런 규칙은 없었어. 자, 몇몇 후보자들이 드디어 뜨거운 만남을 가지게 되었습니다. 이번 대전의 핵심은 제한 시간 내에 후보자 간의 협력이나 포섭도 좋지만 원만한 대화가 이루어지지 않을 때는 무력이 좋은 답이 되어질 겁니다. 그래도 안심하세요. 동전을 모두 빼앗긴 후보자는 건물 곳곳에 Safely guide any coinless candidate out of the building. Safely. 반항은 하지 않는 걸 추천드립니다. 말보다는 행동이 빠르신 분들이라고 들었거든요. 흑수를 배치한 모양이군요. 그 땅이 어딨어? 물론 동전뿐만 아니라 목숨까지 빼앗기셨다면 시체의 퇴장을 도와드리게 되겠지만요. Wow, what a host. 그렇다는군. 시체로 퇴장하길 바라나. 전부 드리겠습니다. 자, 사씨 가문의 후보자 한 분이 탈락했습니다. 박력 있는 상대 세가의 기세에 짓눌렸군요. 탈락자는 복도로 나가 무기를 버리고 대기하시면 됩니다. 탈락한 후보자는 가주 심사에 대한 모든 기회와 권한을 박탈당하며 아, 기억났어요. 사화정이라는 분이셨네요. Thanks, Hoglu. 그럼 우리 벌써 동전 7개나 모은 거야? 나쁘지 않은 수학인데? 얼른 끝내고 이 기분 나쁜 공간에서 나가면 좋겠다. 사방에 음울함이 짙게 깔려 있어. 이는 공씨 가문의 실험실이었겠지. 한 말 봤어. 금기를 어겼는지 가문 자체가 멸망했다던데. 옥무 씨의 말이나 공씨 가문에 대해 들려오는 걸 보면 정말로 가씨 가문이 지금처럼 대단한 위세를 가지기 전 그때의 공씨가는 실로 대단한 가문이었는데 획기적이면서도 참신한 능력을 지닌 환을 끊임없이 만들어내는 것은 Oh, 쉬운 so they're 일이 making 아니었을 텐데. boluses? 그들은 그걸 해냈거든. Did they make up a really fucked up bolus then? 공씨 가문이 홍원을 넘어 도시의 이바지항공이 대단했기 때문에 다른 가문들은 그저 우러러 볼 수밖에 없을 정도로. 네, 다양한 연구를 많이 해왔다고 들었어요. 뭐 비록 끝은 좋지 않았지만 말이야. 그럼 어떤 종류의 실험을 했는지도 전혀 남아있지 않다는군. 그렇지. 이 도시에 있는 관련 자료들은 전부 소실. 새로움을 추구하다 욕심이 과해졌을 수도 있겠구려. 연구자들에겐 흔하다면 흔한 일이지 않은가. 홍원의 명망 높은 가문 사람들은 한동안 이 건물이 있는 쪽으로는 고개도 돌리지 않았어. 그때 당시에 난 어려서 어른들께 전해 들었을 뿐이지만 말이야. 홍무군은 그때 저도 10살 남짓했던 나이였기에 네, 기억하고 욕심이 감당할 수 없이 무거워져 공가의 하늘이 무너지고 땅이 꺼진 날. 하지만 결국 우리도 언젠가는 종이장처럼 사라질 것에 불과할 테니 그래서 무엇이든 과하지 않도록 비워내는 것이 중요한가 봐요. 오늘도 공씨 가문과 홍원의 무한한 번영을 위해서 오신 모든 감사합니다. 언제나 그랬듯 이번의 실험도 성공하여 홍원의 모두가 영원한 삶에 가까워질 수 있도록 반드시 해낼 수 있으니 모든 실험 관계자분은 최선을 다해 임해주시길 바랍니다. 알겠는가? 이전 환이 제대로 효과를 보이지 않았던 것은 조합의 순서가 어긋나기 때문이네. 가령 불의 성질을 가진 홍하와 물의 성질을 가진 하수는 원래 상극이라 그냥 섞으면 반발 작용이 일어나지.
쇠의 기운을 가진 황금이나 백자객을 중간에 넣으면 재료의 그래, 기본적인 환의 조합 방식이지. 하지만 사실 우리가 사용하는 재료들은 단순히 오행팔계만을 따르는 게 아니라네. 오행을 맞췄다 해도 60갑자의 성질을 가진 재료들은 하물며 시간과 공간에 따라 음양의 이치가 바뀌니 같은 조합법이라도 몇 시, 몇 분, 몇 초에 만들어졌는가에 따라 환의 특성과 질에 영향을 주지. Make an Atelier game, except the alchemy is Chinese alchemy. Guest appearance of Kanto for extreme wordiness. 그래서 저희 가문이 과거에 만든 조합법을 그대로 따랐는데도 조합된 환을 어디에 보관하고 언제 응달해서 꺼낼지에 따라서도 변하는 법일세. 환약사라면 항상 재료 사이의 조화와 반발을 통찰해야 한다는 점. 언제나처럼 환에 있어서는 전문성이 남다르군. 든든하오. 배합을 이런 식으로 시도해볼 생각을 가지는 건 역시 그대밖에는 없을 걸세. 부작용을 극복할 만한 해결법이 몇 달째 마땅치 않았는데 이리도 간단하게 풀어버리시다니요. 저희가 도리어 면목이 없어요. 그대들의 아량이 깊고 넓은 덕에 이리 돌려받는 것이지. 가모님의 능력과 수완이 좋은 덕택 오직 실력과 해안만으로 이 자리까지 온 것을 그래야지 가모님을 통해 모두가 옳은 말이지. 입지가 얄팍해졌던 사시가에서 마땅한 세가도 없이 가주 자리를 차지하리라곤 누구도 상상하지 못한 일 아니었겠는가. 아, 그렇게 생각하진 않았답니다. 혹시 제 말에 기분... 아닐세. 공씨 가문의 도량이 깊은 덕분인 것 누구보다 내 잘 아네. 자네들이 마음만 먹었다면 내가 가주 자리에 앉기 전부터 쉽사리 밀어낼 수 있어. 공가의 입지를 더 돈독히 다지고 싶었다면 오히려 우리는 가주 대전의 예상치 못한 결과에 감복하였소. 그 공정하지 않았을 환경에서 지혜로운 전략을 세워 1등을 쟁취하여 더불어 이번에도 우리를 물심양면으로 도와주어 고마운 마음이 크네. 그런 말 마시게. 나야말로 이 홍원의 무궁한 번영을 바라는 건 이곳의 모두가 매 한 가지 아닌가. 할머니, 이번에도 새로운 환을 만드는 건가요? 그래, 보가 받은 업을 갚아야 하니 말이다. 저도 계속 같이 와야 하는 거예요? 그래, 이건 네가 앞으로 계속... 홍루군, 이곳에 꾸준하게. 네? 할머니가 제 손을 이끌고... 너희가 잠깐 멍 때리는 동안 꽤 흥미로운 상상을 했다. 제한 시간이 끝났을 때 순위를 결정. 분명 이렇게 생각하는 후보자도 있을. 적당한 양의 동전만 모은 후에 같은 장소에서 가만히 숨어 있으면 불안한 요소는 많지만 전투에 자신 없는 후보자들에겐 유효한 전략이겠군. 그러니까. 하지만 기껏 관객들을 불러 모아 중계까지 하고 있는데 그런 후보자들만 있으면 아마 분명 무슨 소리야? 자, 그럼 동행은 여기 잠깐뿐이지만 즐거운 대화였어. 하지만 이곳에서 동전을 가장 많이 가져갈 사람은 대전이 끝났을 때 애초부터 중도까지만 함께할 자이긴 해. 좀 갑작스럽긴 하네요. 이대로 해요? 저자를 신경 쓸 시간은 전원 3시 방향으로 전력 질주한다. 뭔데? 이건 알려줘. 뛰라고 시켜야지. 앞을 봐라. 바닥에서부터. 자, 이쯤에서 새로 후보자들이 너무 신중하게 움직여서 지루하셨을 관객분들을 위해 지금부터 일정 시간마다 후보자들이 머물 수 있는 공간이 계속 줄어들어갑니다. Oh fuck, it's actually fucking a battle royale. Sector's getting closed off. Get the fuck in the ring. 혹시라도 줄어든 공간에 들어가지 못하고 바깥에서 벽에 막혔다면 당연히 실격입니다. 역시. 아, 지금 후보자분들이 혼비백산하고 계시는군요. 괜히 무리하다가 벽에 끼어 돌아가시면 청소가 어려워지니 빨리빨리 행동하시는 게 좋겠네요. 아이고, 간발의 차로 넘어져서 벽을 넘지 못한 후보자도 있군요.
아이쿠, 새가들이 뿔뿔이 흩어지는 바람에 혼자 남겨진 후보자도 보입니다. 어? 아이, 동전은 안 흘리게 잘 간수하셔야죠. Damn. Damn, who the fuck has 16 coins? Rushing walls instead of gas would have solved Apex's rat issues. I mean, there was a couple of extraction shooters from what I vaguely recall where they were more of a corridor type of map, similar to Dark and Darker. And from what I understand, it does like close off sections and shit like that. I think the only issue with that, as far as like actual gameplay implementation goes, is like it's too binary. It's like the gas is pretty boring, yes, but it gives people an opportunity to run into the ring if they like kind of fucked up and fought outside or something like that. 홍무군, 어린아이의 시선에서 무료하지는 않았는가? 할머니는 환에 있어서 정말 이곳을 쉴 새 없이 진두지휘하면서 연구원분들께 지시를 내리셨죠. 그래서 보고 있기에 무료하진 않았던 것 같아요. 홍무군? 떠올려보니 할머니가 이곳으로 가자는 말씀을 하셔서 조금은 반가운 마음이 들었던 것 같네요. 왜요? 그건 다들 멈춰봐. 한 명인 것 같다. 세가에서 떨어져 나간 후보자면 좋겠군. 혼자라면 손쉽게 동전을 얻어. 괜찮아요, 오티스 씨. 저와 안면이 있는 분이시네요. 설씨가의 호위를 한다는 자였던가. 대호, 왜 혼자 이곳에 남겨져 있어? 신기하네. 방금까지 네 생각을 잠깐 하고 있었. 제가 그대들의 경기를 삼무 벽이 갑자기 나타나서. 그럼 세가 사람들이나 다른 하지만 여기에 있다가 비록 세가의 일원에 불과하더라도 제거하려 하겠죠. 대호, 그럼 이곳에서 계속 저도 모르게 믿고 싶었나 봅니다. 잃어버린 자리에서. 그럴 리 없지. 공간은 점점 줄어들고 있고 고작 한 명을 찾기 위해 위험. 그렇군요. 오라버니는 다른 후보자보다 조금 더 유리할 수도 있었겠군요. 이 장소가 누구보다 익숙할 테니까요. 그렇죠. 예전에도 지금처럼 끝까지 아무것도 말해주지 않으셨죠. 공멸일 이후 오라버니를 모셔야 했던 그 긴 세월 동안에도. 보고라버니, 여기. 오늘도 왜 이렇게 울상이야? 오늘은 오라버니가 좋아하는 놀이를 하기로 했잖아. 아니면 오라버니한테 또 못되게 구는 사람들이 있어? 내가 어제 선생님께 아니야. 괜찮아, 대호. 다들 나한테 왜 그런 말을 하는지는 아직도 모르겠지만 그래도 언젠가는 사이가 좋아질 수도 있을 거야. 보옥도련님, 혹시 가무님이 어디 계신지 아시나요? 실험실에 조금 더 있다가 오신... 어쩌지? 가무님께 드릴 말씀이 있는데 조금 급한 거라 이 몸을 지속시킬 환이 더 필요한데 가무님이 계속 답이 없으셔서 아무래도 직접 찾아뵙고 말을... 괜찮으세요? 오라버니, 내 뒤에 숨어. 이 사람 홍원의 사람이 아니야. Oh shit. 자신의 복제 몸을 폐기하지 않은 지 일주일이 넘어갔구나. Oh no. 어리석기는 뇌까지 복제한 몸은
반드시 일주일 안에 하나만 남도록 폐기해야 한다고 당부를 거듭했거늘 어떤 병도 없는 몸과 깨끗한 정신으로 사는 것을 기어코 멈추. 할머니, 이분은 머리는 금기를 어긴 자를 절대로 살려두지 않아. 그들이 무서운 이유는 모든 것을 지켜보고 언제 어디서든 나타나기 때문이란다. 밥을 먹다가 잠에 든 순간에도 금기를 어겼다면 그들은 맥락을 신경 쓰지 않고 찾아와 형을 집행하지. 마치 그러한 자연 현상이 있는 게만 가졌구나. 오가. 오라버니 함부로 이미 숨을 쉬지 않는 것 같아. 그래도 이렇게 눈은 감았으면 좋겠어. 마지막까지. 오라버니, 이곳에 내일도 오고 어차피 할머니가 매일 나를 데려올 거야. 굳이 바라지 않아도 그렇게 될 텐데 왜 그런 말을 하는 거야, 대호? 왜냐하면 오라버니를 보고 있으면 꼭 금방이라도 세상을 떠나버릴 것 같은 표정이란 말이야. 알았지? 나 혼자 이곳에 남겨두면 안 되는 거야. 나도 이곳이 무섭고 막막해. 그래도 조금은 괜찮아질 수 있단 말이야. 제적일이구나. 제적일의 날은 싫어요. 보가. 우리는 제적일과는 무관하단다. 대관원에서는 방이 넓어. 언젠간 대관원이 바뀔 수도 있을까요? 왜냐하면 이 대관원이 괜찮아요? 잠깐 멈춰주세요. 이 사람을 붙잡아주세요. 이러다가 떨어지겠어요. 예? 저자는 이미 글렀습니다, 도련님. 저희가 도와드린다고 해도 저렇게 고통스러워하고 있는데 어떻게 지나쳐요? 도와주세요. 제발요. 보가. 너는 저들을 모두 구할 수 없을 거란다. 그럴 땐 어설프게 구하지 않는 편이 이롭지. That's fucked. 알아요. 모두를 구할 순 없겠죠. 저렇게 제 눈앞에서 떨어지고 있는 사람만이라도. 지난 제적일 때도 너는 이곳을 곧바로 지나치지 못하더구나. 그리해서 네 행동으로 목숨을 구한 이가 있었느냐? 아니요. 그래도요, 할머니. 그래도요. 그러거라. 깨닫는 편이 이를수록 좋을 테니. 왜 그러니, 보호가? 잘못 봤나 봐요. 왜요? 방금 우리가 본 걸 당신들. 단테, 좀 전에 이야기했던 능력의 확장에 가능성을 완전히 부정할 수는 없지만 그렇게 완전한 기준이 뭘까요? 해볼 수 있는 추측은 감정의 고조와의 연관성, 수감자들에게 발현되던 능력도 그렇다면 수감자의 감정이 고조되는데 영향. 대호, 네가 그리 말했는데도 결국 너를 대관으로. 그러니까 너의 원망은 정당해. 제가 듣고 싶은 건 그런 말이 아닌 거 그날 이곳에서 무슨 일이 있었는지 조금도 이야기하지 않고 지금처럼요. 그날 이후 대부분의 시간을 대관원에만 틀어박혀서 바깥에 나오지도 않고 제 물음은 핑계 좋은 웃음만 지으면서 얼버무리고 그러다가 돌연히 대관원을 떠나 공멸일의 사건으로 소중한 사람들을 잃은 건 오라버니뿐만이 아니었는데 아니 애초에 오라버니가 맞아, 대호. 나보다는 네가 겪은 하지만 설사 네가 모든 걸 알게 된다고 한들 그 지식이 괴로움도 즐거움도 전부 찰나에 불과한 거야. 그저 흘러갈 뿐이었으니 흘러간 걸 알고 하지만 제가 무엇보다 견딜 수 없었던 건 무엇이 오라버니를
죄송합니다. 다소 감정이 격해졌군요. 주인도 아닌 다른 후보자에게 이런 감정을 드러내는 건 옳지 않은 일. 그 중요한 이야기 중에 미안한데 슬슬 자리를 꽤 많은 시간이 지체되었습니다. 대옥, 네가 괜찮다면 우리 고차 노이를 만날 때까지만이라도. 그건 연민을 적선하시는 건가요? 아니, 혼자서 이곳은 위험하니까. 오라버니와 함께 다닌다면. 글쎄. 네가 계속 보는 걸 권하고 싶진 않지만 말리진 않을 거야. 그럼 실례하겠습니다. 동행에 폐가 되진 않도록 노력. 야음을 틈타. 옆에 좀 수상쩍은 문이 보이는데. 네가 결정하던가. 관장이라면서. 뭐 그럼 들어가 보죠. 그래, 자연스러웠어, 이스. 이대로 그냥 아무 일도 없다는 듯이 돌아서서 가는 거야. 아니, 저는 이럴 줄 몰랐죠. You lose a race, you'll restart the whole dungeon. Better get these coins. Well, I would have to figure out how to get more. 이런 한 후보자와 그 세가가 수수께끼의 방문을 열었지만 속전속결로 닫아버리는군요. 민망할까봐 실명은 언급하지 않겠으나 제보의 기회를 Wow, what a piece of shit. 관리자나리! 이럴 시간이 없지 않은가? 이대로 있다간 사람들에게 민첩한 겁쟁이로 보이고 말 거라네! 그건 더 문을 열기 싫어지는 발언인데. 조롱하는 말밖에 안 하는 것처럼 들려도 사회자가 하는 말에는 항상 정보가 있었어요. 들어가죠. 저것의 목에 우리가 받은 것과 동일한 모양의 동전이 정말이네요. 왜 목에 동전이? No? What? 그렇다면 정황상 저 괴물을 잡으면 저 동전을 얻을 수 있다는 거겠지? 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 Is this remnants of Kong family or something? 오로지 참회를 바랍니다. 영원히 참회를 Oh, she left. Well, that's the end of the cat cam then. You'll see the remnants of the photo then. She is so fat. Yeah, I told you, she's fat. She's a fatty. We've tried putting her on a diet, she just still stays fat. 확실히 이형의 존재들은 아니네요. 응? 네, 방금까지. 저분들은 Real American 뽕의 cat. 죄인들이죠. 자자, 대열 정비하고 식기들은 윤이 날 정도로 잘 Impaled 달렸는지 다시 failure. 확인하고 복장은 구김 없는지 체크하고 이제 대청소를 시작해 볼까? Gain defense level. Lose this effect when staggered for the first time. The next turn, gain defense down. Interesting. 흑수며 뜀박질 주먹. 정일! 하! 자, 개체의 정보와는 상반되는 공격으로 인해 제압 소요 시간이 적중할게요. 증가하였습니다. 정보를 통째로 외운다는 행위가 관리자님에게는 다소 어려운 작업인가 보군요. 데이터를 갱신하죠. Another
back when I was in the military. We had one 이거리는 충분해. extremely fat 너한텐 guy. 지금 His 멀겠지만 parents brought him fucking 뭘 McDonald's during 잘못했는지 visiting 아는 hours. Oh my god. 시작이랬어. 야! 아르카나 빛! 흠샤! 제압 효과가 굉장히 좋았어. 기록적인 Is this 피해를 like 것 같다. morbid obese kind of fat or like just 이기는 편, 우리 big dude? 막아내지 못하리. Because I would be surprised if they allow almost. 회사가 정상으로 돌아갔네. 이번 제압 I'm surprised your military would have someone 너도. that close to morbid obesity. Damn, fucking McDonald's every single. Jesus Christ, man. It took 2 people to help him do 1 pull-up. Oh my god. Man. I know it was like fucking propaganda and shit, but like I'm kind of glad when I was in like elementary school or middle school, I forget which year it was. They fucking showed Super Size Me, the fucking McDonald's documentary, in like a class or some kind of school-wide thing, and I was like so fucking shook by that shit. I was like, I don't want to be that fat. Then I stopped like obsessing over McDonald's. I don't want to be that fat. I want to not be humongous. To have health issues. Be normal. 지금쯤이면 많은 후보자가 알아차렸겠지만 동전은 대전장을 돌아다니면서 다양한 방법으로 얻을 수 있습니다. As far as we were a guard detachment, so he was expected to stand guarding military stuff for like 6 hours straight full gear. Oh god. Dude, that damn. Did he show any signs of slimming down? As the years went by, I guess? Surely, right? All the exercise, right? Did him some good? Slim down a bit? 그 방법은 방에 마련된 전투일 수도 있고, 마침 또 한 후보자가 동전을 It was 획득했군요. right when I was about to leave, so I don't know. Damn. 홍원의 죄인이라니 그게 무슨 소리였는가, 홍무군. 예전에 어르신들께서 제게 들려주신 여러 가지 옛날 이야기들이 있었어요. 그리하여 얼굴 위로는 달개 볕이 붙고 다리 아래로는 염소의 굽이 움직이고 팔에는 고목이 자라게 되었으니 대관원은 He did have a 영원 fitness trainer 무궁에 guy in 한 the same 걸음 더 squad as him, so I 가까워진 don't think he 것이다. had a choice. Oh. I see. 환에 대한 실험을 말하는 것이요? 직접 본 적은 없지만 대관원의 지하 어딘가에는 은밀하고 귀중한 환을 위한 실험실이 존재한다고. 그 실험을 죄인들을 상대로 벌여 적지 않은 날개에서 심심치 않게 벌이는 모든 화는 티끌만한 욕심에서부터 시작되는 것 같습니다. 분명 홍원이 원하였던 불로장생도 처음에는 이런 모습을 바라고 시작한 게 아닐 겁니다. 보고라보니 왜 이렇게 늦었어? 미안. 오늘은 가모님의 실험이 늦게 끝났어. 좋겠다. 나도 저기 안에서 하는 실험 보고 싶어. 왜 흉만 들어가? 내가 가도 잘 배울 수 있는데. 난 배우러 가는 게 아니야. 그럼? 모르겠어. 그냥 보는 거야. 이상하다. 형은 우리랑 다르게 노력 안 해도 걱정 없이 살 수 있을 텐데. Have no idea how he even made it in. We actually had a lot of physical checks. I guess it was because leadership changed right before, so they fucked up. Yeah, I wasn't too sure. But I was like, would the military have like some kind of physical checkup to make sure they're actually capable? 야, 가환.
너 그런 말 쓰는 건 안 좋다고 말했지? 내가 어제 무슨 수련을 했는지 보여줘? 와, 미안해. 다음부터는 안 그럴게. 아무튼 오늘은 공놀이를 하자. 공을 서로 차서 땅에 떨어뜨리지 않는 사람이 이기는 거야. 그런 놀이를 왜 해? 어? 재밌잖아. 나는 환 만들기 놀이하고 싶은데 모래들이랑 자갈이랑 나뭇잎이랑 씨앗을 섞어서 최고의 환을 만드는 사람이 승리. 안 돼. 모름지기 임씨와 가시가의 아이들이라면 포부 있게 놀아야지. Children of these noble families shouldn't play a nerdy game like that. Damn. The mandatory draft here, but there are plenty of places you can be sent to that are equivalent to physical torture for him. 형도 낄래? 하나, 안타깝지만 나는 그 엄숙한 경기에 낄 처지가 못 되는구나. 내가 가면 규칙 위반이라고 대옥이가 한 소리 할 거 아니냐? 가환, 너 일부러 빠지려고 그러는 거지? 알았어. 공놀이가 끝난 다음에는 환 만들기 놀이를 하자. 그리고 내일은 Is that assassin 보호 from free? 오라버니가 Yeah, 좋아하는 bro. 놀이를 하는 거야. Tsubame Gaish. 나는 다 좋은데. 그래도 오라버니가 좋아하는 게 하나 정도는 있을 거 아니야. 생각해와. 알았지? 조급함일 줄은 내 알고 있어만. 지난번에 언질한 그 13번째 흑수에 대한 계획은 정말 자신이 있는 것이오. 언제 내가 실패한 것을 본 적이 있는가? 가문의 힘은 흑수에서 비롯되는 것. 하지만 흑수는 예로부터 12무리만 존재하여 그 수가 제한적이기에 좀처럼 가문 간의 균형이 The 깨지기 Cat Hay 힘들지. Show? 흑수들은 분명 대관원의 그림자이자 탁월한 손발이지만 무결하지는 않다는 것쯤은 자네도 알지 않는가? 순간적으로 설령 흑수를 잠시 소유한다고 해도 그 수를 늘리기는 어렵지. 그래, 아무도 새로운 흑수의 탄생을 시도조차 하지 못했던 이유는 흑수 선인들이 그 흑수 환의 조제법을 하지만 내게는 환에 대한 방대한 지식과 선인들이 물려주신 해안이 있지. 공간은 환을 접목한 생명공학으로 도시 전역에 위세를 떨쳤지만 지금은 어떠한가? 더 나은 치료와 개조가 가능한 특이점들이 여기저기서 발견되고 연구되며 응용 끝에 상용화 단계로 나아가는 실정이지. 이대로라면 H사는 도태될 테고 언제 홍어는 대대로 품고 있는 비밀이 많고 일부 지역은 유족과도 이어져 있어 각지 날개들이 호시탐탐 노리는 보물상자와 같은 곳. 이런 상황에서 흑수 양산에 성공하여 무력으로 전권을 쥘 수 있다면 아내에게는 비밀로 해줄 수 있겠어. 이 실험이 성공하게 된다면 깜짝 놀래켜주고 싶네. 실은 몇 달 전에 의원으로부터 회임을 했다는 소식을 들었는데 아이가 태어날 때 맞춰서 이런 불가능할 것만 같았던 영역에 한 걸음 다가갔다는 걸 보여준다면 대관원뿐만 아니라 홍원의 모든 이들에게 기뻐할 만한 소식이 아니겠는가. 우리 공가에서 지원할 수 있는 것이 있다면 무엇이든 해드리겠네. 그러니까 이건 나와 당신 간의 비밀로 한동안 남겨두는 게 어떻겠어? Oh, is it gonna be that she set them up for failure then? 유념하지. 새로운 생명의 축하를 위해 특별한 환도 준비해야겠군. 오늘은 이만 돌아가자꾸나 보호가. 할머니, 왜 우둔한 대여가 공들여 준비한 미끼를 어. 잘 물어서 그렇단다. Damn. 못 본 척하기에는 내 제안이 지나치게 탐이 나는 것이었겠지. 제 아무리 인자함으로 꾸미고 있다 한들 공시가의 오만 방자함은 가문의 내력으로 남아있는 게 오케이. 틀림없는 것이지. 자, 걸음을 바삐하자꾸나. 선인들께서 기다리시겠어. 공놀이. 그날은 오라버니가 이겼지요. 몸을 쓰는 놀이에서 처음으로 모래가 몸에 잔뜩 묻고 가환이
손바닥에 난 색채기가 따갑다고. 그랬었구나. 13번째 흑수. 그것이 무엇이죠? 역시 대옥, 아주 옛날에도 그랬었지만 네가 어떤 것을 물어도 또 내가 어떤 것을 대답해도 그것은 오라버니의 판단일 뿐. 원하는 결과가 기다리지 않을 텐데 무얼 위해 얻고자 하는 거니? 나는 그 물음에 의미가 없다고 대답했단다. 그러니 지켜만 볼 뿐이고. 좋고 나쁨보다는 생경한 느낌이네요. 잊으려 했던 기억도 아니었고 그렇다고 해서 다시 떠올리고 싶은 기억도 그 당시 제가 받아들였던 감정이나 기분은 전부 멀어져서 지금은 마치 위에서 내려다보고 있는 느낌이에요. 그래서 괜찮냐는 것에는 무엇라 답해야 할지 모르겠네요. 저에게는 더 이상 변할 게 없으니까요. 홍루군의 기억으로 미루어 가모라는 자가 13번째 흑수에 관한 실험을 먼저 제안한 모양. 하지만 공씨 가문도 실험을 원했던 모양으로 보인다. For no particular reason, you should stream White Knuckle. What is that? Should I look that up? 문패에 적혀있던 것처럼 탐욕에 미쳐있다는 생각은 들지 않네요. 욕심을 부렸다는 건 부정할 수 없어. 맞아요. 느낌뿐이지만 그분들은 홍원을 진심으로 아끼는 것처럼 보였어요. First person roguelite speed climbing game. Ascend through the guts of Substructure 17 using precision movement mechanics. This is one of these climbing games. Except horror themed. Or I guess SCP. Oh my god. Interesting? Holy no horse here. Very convincing. 이곳에 30년이 채 안 되는 해를 살면서 느꼈던 것은 인품과 성정이 너그러운 지도자를 만나는 건 대부분의 사람은 타인에게 기회를 주려 하지 않고, 하지만 제가 기억하는 공가의 사람들은 적어도 기회를 주시려는 입지 하나 없던 저희 임씨가 그나마 호위 가문의 자리까지 올라올 수 있었던 것도 출신이 아닌 실력만으로 호위를 선발한 덕분이었으니까요. 하지만 공가가 멸문한 뒤로는 그 견고한 4대 가문 외에는 그나마 있던 기회조차 모두 박탈당했죠. 그래서 그분들이 욕심에 눈이 멀어 모든 것이 끝났다는 말을 들었을 때 아직 어린 시절이었음에도 그때 참담함. 이제는 내가 돌아갈 곳이 더 이상 남아있지 않았으니까요. I like how someone in Scorp's chat was trying to persuade that it's not a roguelike when it says in the description. Yeah. 그쪽도 If it straight up says it from the devs, I think it's probably attempting to be that genre. I'm guessing this is a side room that I probably want to do. And it goes up. Floating yields coin or pain or both. I figured. 투입합니다. 늦으면 내피랑 먼저 갈 거야. 불가 위야. 막아내지 못하리. 허수 시도는 좋았어요. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 적들이 저녁 만찬 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네.
한 접시 근사하게 먹여줄까? 불가 위야 막아내지 못하리. 제압 개체에게 맞는 정상적인 공격이야. 잘했어. 적출할게요. 티페리트. 당연한 걸 한 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. 불쌍하게 울고지지. 좋아. 끝내지. 부위 하나가 말끔하게 들어졌네. 거쳐. 마저 빗자루질을 해볼까? 이제야 회사가 정상으로 You choose the 돌아갔네. fluid sac in this dungeon 이번 is 제압은 plus 1 day the 끝이야. next October season will last. 너희들도 What the 고생 fuck? 많았어. 티페리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 어. 좋겠네. 그때가 되면 휴식을 기다리며 고향의 노래를 부르고 있겠지. Got separated from my faction when the wall suddenly burst from the ground. Some are still with me, but I don't think I'll get very far like this. Can you help me find where the rest of my faction is? You help me today, I'll look out for you when you become the family hierarch. Come on, man, help me out. Hand over? Okay, but if he betrays us, we can just beat his ass after, right? Like he's being aggressive. So sorry if I hand him use entry card. Turned out to be pretty useless. He was hoping this one would be better. Guess I'll exchange your card for mine. Toss it or keep it up to you. Picked up this weird bolus from another can. It seemed pretty fishy, but I guess I'll let you take care of it. Heart Mending Pill. Turn and one ally with least SP heals 10 SP. Ooh! Red entry card. Broken battered entry card. Maybe we'll the door somewhere. Oh. We enter a new room and see a bound prisoner next to a bolus on a table. Here we see Candace standing around as though they've been waiting for someone to arrive. That gift exists to fuck over minus coin IDs. Is it a success or a failure? Restores vitality? I bet it's a failure. No, wait, no. Could this be the same bolus that we have? Maybe it's a success then. How many coins should we wager? All in. Draw sword unconscious while writhing. Oh no! What a shame it was a failure. Yeah, who betted on it being a failure will gain the coins. Also, here's a bonus coin for your boldness. Please submit your coins. No! How could this be? It is actually random, I see. I thought it would be a clue for the bolus that we got from the other dude. Oh god. 너희는 잘해낼 The fucking 거야. spider lilies. 언제나 그랬듯이. Except that. Okay, yeah. I was gonna check after this one. 언제나 그랬듯이. When this unit takes damage, that brings it to 0, maintain 1 HP, deal 50% damage. Blooming failure.
시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. 틈을 끊어. 제압 효과가 굉장히 좋았어. 기록적인 피해량인 것 같아. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 적들이 저녁 만찬 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 적출할게요. 한 접시 근사하게 먹여줄까? 불끈 지원해. 제압 개체에게 맞는 정상적인 공격이야. 잘했어. 티페리트. 당연한 걸 한 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. 자. 캬! 아르카나 빛! 샤! 좋아, 알맞게 먼지 덩어리를 털어냈네. 그러니까 이젠 광을 내볼 차례겠지. 뜀박질 춤. 무용하군요. 정의 이름으로. 불쌍하게 울고주는 Ishmael! Holy shit! 개체에게 일격을 가하는데 성공했습니다. 샴페인을 가져오기엔 너무 이른 타이밍이긴 하겠지만 이 전투가 성공적으로 끝나면 모두의 희생을 기리며 축배를 드는 것도 나쁘지 않겠죠. 무얼 잘못했는지 아는 것부터가 시작이랬어. 이제 대성공이야. 가론 신나. 노래 부를까? 자, 악은 이렇게 정화되었네. 이제야 회사가 정상으로 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 그때가 되면 휴식을 기다리며 going 고향의 노래를 부르고 있겠지. 사랑과 정의 이름으로 지금 이곳에 등장! 너희는 잘해낼 거야. 언제나 그랬듯이. 헤어내리. 실패할 수도 있겠지. 언제나 그랬듯이. 적들이 저녁 만찬 죽지 냄새를 마라. 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 한 접시 근사하게 먹여줄까? 제압 효과가 굉장히 끝내지. 좋았어. 제압 개체에게 맞는 정상적인 공격이야. 잘했어. 티페리트. 당연한 걸 한 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. 만만찮겠군. 본인이 하지. 불쌍하게 울고지지. 대성공이야. 가론 신나. 노래 부를까? 이 정도쯤이야? 이제 깨우치시게. 승객이 딱콩 한 방 먹였어. 놀랐어? 시도는 좋았어요. 이제야 회사가 정상으로 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 그때가 several 되면 talismans 휴식을 glued to the 기다리며 wall. 고향의 노래를 Feel 부르고 the wind blowing 있겠지. through the barely visible cracks in the wall. Fuck is that? Let's match the cardinal directions. We have to peel these talismans in the correct order. Oh no! Be written on the blue talisman to the west. Like they're indicating this is the first talisman to be removed. When I removed the talisman, the walls began to shake. Which one should I remove next? Head? North? North, center. Okay, yeah. West. So north, center, east, south.
god, I hope this isn't some fucking trap choice. He's like, look at this! Isn't it so easy? Okay, good. I was like, it seems too simple. No, stop. Don't go to the rest stop yet. One speaks of a hollow lamentation. Other yearns in an empty desire. One is a moon on the water's surface, a reflection. The other is a blossom's a vision, a mirror. Flowers have bloomed all over the bodies of prisoners. I don't see any movement. Looks like they're all dead. These flowers possess the augmentative qualities of H-core. Most likely provide some advantage in the battles to come. Which one should we pick? I could pick the very normal choice of the red spider lily. Surely nothing bad could happen for picking the flower that resembles death. Transform the small bowl as the other flowers blooms. Here. Among allies who have lost HP, one ally with the least HP deals additional damage. Flower in the mirror. Every turn, start, inflict 3 rupture potency and +1 count to all enemies without rupture. Wow! Sanguine doesn't seem great. I forgot, did these small battles give any coins? It's just the big ones, right? Some do. Eh, they're easy enough. Might as well then. 사랑과 정의 Make sure. 지금 이곳에 등장! 자자, 대열 정비하고 식기들은 눈이 날 정도로 잘 달렸는지 다시 확인하고 제약장을 굉장히 체크하고 기록자 적에게 피해를 치명상을 입은 입었다니. 시작해볼까? 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 적들이 저녁만 산 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 한 접시 근사하게 먹여줄까? 휴! Why the hell do you have blood peace counter? 제압 개체에게만은 정상적인 That's a 공격이야. good 효율적인 question. 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 당연한 걸한것 기계는 가지고 입에 발린 굳이 말 칭찬할 따위 필요 없어. 쉽게 하지 않아요. I'll have to check. 흑수묘 뜀박질 춤 이제 깨우치시길. Mer 이제야 was 회사가 정상으로 돌아갔네. sank though. 이번 제압은 끝이야. Does he have a blood feast 너희들도 thing? 고생 많았어. 티페리트, 너도. Or is it because of his ego? 언젠가 우리도 모든 게 끝날 Oh, 때가 maybe 오겠지. then. 그때가 되면 휴식을 기다리며 고향의 노래를 부르고 있겠지. Or is it Dawn? No, I switched to that one. Or is it just bleed in general that gives you blood feast counter? I'm not sure. I don't know what causes you to have blood feast counter. Because I don't think any of the IDs do anything.
Yeah, I don't know. 이런 임무는 뱀 중에서도 내가 제일이지. 카론, 기다리는 거 못해. 불가 위야 100초만 기다려줄게. 막아내지 못하리. 야! 아르카나 비트! 흠샤! 적들이 저녁 만찬 냄새를 맡아버린 손님들처럼 비틀거리고 있네. 한 접시 근사하게 먹여줄까? 숨통 끊기. 대성공이야. 카론 신나. 다시 복구하기 노래 힘들걸요? 부를까? 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 제압 가지고 효과가 있다고 굉장히 제가 늘 좋았어. 말씀드렸죠. 기록적인 피해량인 것 저는 같다. 언제나 옳은 말만 한답니다. 지원할 뿐. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 제압 개체에게 목을 맞는 콱 정상적인 물어버리자고. 공격이야. 잘했어. 티페리트. 당연한 거란 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 거쳐. 없어. 죽어. 이제 깨우치시게. 이제야 회사가 정상으로 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. Oh, it does give points. Okay. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 그때가 되면 휴식을 기다리며 고향의 노래를 부르고 있겠지. Oh, fuck. 투입합니다. 여기는 인기척이 있군요. 하필 지금 다른 후보자를 마주치다니. 왕씨가 청산입니다. 부상을 입었군. 누구한테 당한 거지? 카치우. 그자에게서 겨우 도망쳤어. 혼자 공멸일에 대해 파헤친다는 소문만 들려오다가 홍원을 떠났다길래 다시 나타나지 않을 거라 생각했는데 왜 이제 와서? 동전도 거의 다 빼앗겼어. 그자가 모은 동전. 그래, 버리춤의 달차리도 모자라 보일 정도로. 난관이군. 가보, 우리가 이 가주대전을 위해 얼마나 많은 걸 바치고 이러는데 너는 홍원 밖에서 풍족하게 지냈을 텐데 뭐가 아까워서 대전에 참가한 거야? 그 동전들 제발 나한테 넘겨주면 안 돼? 너는 어차피 가주가 될 생각조차 없잖아. 너 같은 게 가주가 되어서 뭘 한다고? 맞는 말씀이긴 하네요. 하지만 동전은 못 드릴 것 같아요. 잘 들어. 앞에서 누가 건방진 소리를 짓거리면 너는 사과가 아니라 이 몽둥이로 응징을 해야 하는 거야. 몽둥이를 써봤자 저를 미워하는 마음만 더 커질 뿐일 거예요. 아니, 일단 적어도 네 속은 후련해질 거 아니야. 제 마음은 언제나 괜찮았던걸요. 그럼 남은 세가를 모두 동원해서라도 가보. 네 것을 난 어떻게든 살아남아야 하겠으니까. 고태여 독이 든 잔을 마시겠다면 어쩔 수 없지. 네. 중앙본부에서 전파할게. 지금부터 제압 임무를 시작할 거야. Mine 언제나 is 하는 일이지만 coins. 항상 꼼꼼하게 하라고. 최선을 This 다할 unit inflicts 거라고. Omen Talisman against an enemy, lose 10 SP. Dropping to 0 stack, take lightning damage, SP damage equal to Rupture potency on self and expires. Yo, unique Rupture? Angst. Heart of oppressive evil.
Hydrate. 만만치 않겠군. 하니 하지. 무상한 목숨 There. 불끈에 지원했고 좋아. 알맞게 먼지 덩어리를 털어냈네. 그러니까 이젠 광을 내볼 차례겠지. 야! 아르카나 빛! 차! No Labubu stream. Shut the fuck up. 제압 Kill 개체에게 Labubu. 맞는 정상적인 공격이야. Oh my god. 잘했어. 티페리츠 놀랐어? 당연한 걸 한 Nice. 것 가지고 굳이 칭찬할 필요 없어. 흑승무 뒷박질 준비. 허술하게 비틀거리고 있는 개체가 보입니다. This dude posts 이전까지 pictures of him 있었던 shoving his 대부분의 boo boo 관리자들은 Labubu like some sort of 이 demented 타이밍에서 serial killer. 결정적인 일격을 Kill 지시하고 Labubu. 있죠. 시간 끌 것 없이 모조리 지워버리죠. Oh, you should hear me to ask if they have Labubu. How fucking dare you? 승객이 딱콩 한 방 먹였어. You already do. Stop calling. Oh fuck. Ow. 자! 숨통 끊기. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. Yes, they're in stock. 기계는 입에 발린 말 They're constantly in stock. 녹아내렸네. 내 피가 배고파했어. As much as I wish they weren't. 그치? How many do you sell a day? I don't know the specific sales details, but I do know there's a couple of nights where we sold like 20, apparently, because my manager straight up just tells me. 불가 위야. No, the shitters who showed up asking for a boo-boo already moved on to another store or something. 기록적인 No. 것 같다. The other day, someone came in, some kid came in, was like, "Oh my gosh, they have Labubu!" And then they were talking with my manager. They're like, "We drove all the way up to the city just for Labubu." So like, 우와, 카른도 the, 깜짝. their parents had the car like parked right outside, so like they kept running in and out to like talk to them. And then when they were finally done, that kid bought like 4 fucking Labubus. 목을 콱 You're literally 물어버리세요. Sojiro's Cafe. If only we had good coffee and curry. Oh, holy shit. 허술하긴. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만 눈은 똑바로 다시 뜨고 있는 거 복구하긴 맞지? 힘들걸요? 상층병이 옮기라도 한 거 아니야? 괜찮아. 이제 그 유형은 다른 공격 방식을 취해야 한다는 걸 깨달았잖아. You're in win rate as 1 to 10. 다음에도 You 똑같이 think it's skill 해보기만 해. points? Why can't they account for it?
만만치 않겠군. 본인이 하지. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. He's one, bro. He's one, bro. 사람도 깜짝. Enter an EX, by the way. There isn't. Shut the fuck up. This is the dungeon. I swear to fucking God. 적출할게요. 좋아. 적들이 싫어하는 음식이 뭐였는지 정확히 간파했네. 굿. 이 정도쯤이야? 육. 이 거리면 충분해. 너한텐 조금 멀겠지만. 와우. 대성공이야. 다시 가끔 복구하긴 신나. 힘들걸요? 노래 부를까? 헤어내리. It's probably just going to abuse mouse. I don't know how. 이렇게 정화되었네. I didn't look up the fucking strategies for it. 무얼 잘못했는지 아는 것부터가 시작이랬어. All I know is that Chaos mentioned something about the counter skill. 제압이 잘 진행되고 있어. 이대로면 큰 손실이 일어나기 전에 모든 게 안정화될 거야. 지식에. 걱정할 필요가. 이제야 회사가 정상으로 돌아갔네. 이번 제압은 끝이야. 너희들도 고생 많았어. 티페리트, 너도. 언젠가 우리도 모든 게 끝날 때가 오면 좋겠네. 그때가 되면 휴식을 기다리며 고향의 노래를 Wait. 부르고 있겠지. I forgot there was maintenance today! No! Oh my God, I forgot! Oh. Dude, it's been actually so long since I played Limbus that I forgot about the fucking weekly maintenance. That's why I said yesterday that you're alternating Limbus and P5. Because why would you play Limbus on a Wednesday? I forgot, dude! Oh no! Oh my God. Vibe checked. What the fuck? Damn it, I'm gonna have to fucking redo that fucking fight now. Hydrate. Now it's truly just chatting stream. Yeah. Man. But yes, dungeon will at least still be there. Luckily, yeah. Man. Oh well. Dude, I forgot. I have to boot up ZZZ. I mean, at least there's not that much shit to do in ZZZ this patch.
forgot to do fine on tryouts. Still don't know what he does and don't care. He drops meteors. Try hard. What the fuck? Damn. He's like, that's his character with the whole live up to expectations stuff. Well, yeah. I think his XP in Honkai 3rd was basically the same, right? The whole tries to help the world and kind of fucks himself for it. What I understand. Barely remember Honkai Story because holy fuck, the piece report is bad. Yeah. I wanted to get into Honkai, but like, oh my god, the feature vomit for being a non-veteran player was very bad. Stream Minesweeper. Wait, I don't actually have Minesweeper. I actually don't have Minesweeper. Minesweeper Online. Not the base version of whoever he's supposed to be from Honkai 3rd is the main reason everything's fucked up. He can't let go of liking a woman who doesn't like him back. I don't know. Honkai 3rd lore is too many layers. Holy shit, Genshin somehow managed to fuck up Please Mom design. Wait, is it that bad? I only briefly saw that they were adding her mom. Oh, I mean... She doesn't have the fucking hat. Oh. She has a deconstructed hat. That's true. They fucking dress most of the new characters have. That is also true, yeah. It's very Genshin. It's a very Genshin design for a character that was probably hyped up for quite a while. Okay. I hadn't expected this. Guess we'll just browse Twitter. See if there's anything interesting. Coco fan art. Mentioning she's supposed to be one of the most powerful beings. They're 100% doing the lame. She isn't giving her all shtick again. Ugh. I feel like
Genshin probably would benefit from the whole enhanced characters that Star Rail and ZZZ have now. Because I think they're probably like kneecapping themselves as far as like creativity goes for releasing stronger and powerful characters. At least like for lore shit. Grown up Klee or some shit. Fusion also looks lame. Damn. And she is one of like 2 characters who is an actual kid. Genshin can't even make MC usable. That's fucking sad. The Pyro one is lame. Wait, how? This is literally just Archon, but way worse. Damn. Just looked at chat, got some whiplash. And she has the same on-field, off-field DPS thing going. 0 scalings. Damn. Con Star Rail, every form but destruction is actually very usable, if not downright meta. Yeah. You go jiggle your cat? I don't know where she went. Destruction mostly serves to give new players something self-sufficient. Yeah. Makes me kind of excited. Like, even Preservation, at the time it was released, was like super fucking good. Before we got better sustain options afterwards. Good. Harmony was straight up like super fucking good, and then they give you a gacha replacement. Preservation is still the only hard taunt source. Was it? I feel like there was like one more. Not Agromine? Oh. ZZC buff Nekobata. What's up, Arm? We're chilling because I didn't realize Limbus would have a fucking maintenance tonight, and it just interrupted my gameplay. I want to use her somewhere, but she is so bad. Yeah.
I because I don't know necessarily if ZZZ is willing to buff standard characters, considering Star Rail and ZZ hasn't. They've buffed gotcha banner characters, but not standards. Well, Star Rail technically buffed standards, not they added Blade. Hold on. I got a call. Why does she have no tracking? They have the capability to do so, given the introduced gear for Billy. Just because half attack you aren't right in someone's face, whether or not they have the will to do so is another matter. Well, I mean, they have gears for everyone, right? Or like most characters. But yeah, she's the only one on standard that's like super bad, and I don't remember if they gave her specifically gears or not. Gears are true is like half old characters, half current characters. I mean, the other thing I'm mentioning is like, even if there's gears on a bunch of characters, would they actually care enough to like give them the buffs? Because the only precedents we have so far are gotcha banner characters. Ellen, in Star Rail, it's Blade, and well, all of Celeron Hunters and Jingliu, which were all gotcha banner characters. Blade got added to standard, which makes more sense. It generates better money. I don't think having that one character in the selection who is just a noob trap is a good idea. Not like they have some S-rank attacker who would get superseded right now anyways. I mean, yeah. I mean, the main thing with ZZZ right now is, despite power creep and how much they overlap character roles and element roles and shit like that, I think most of the characters have been passably viable, even for fucking the dead ass and shit like that. You mean fire stunner, fire attacker, yeah. Polar moveset I like more. Yeah. Yeah, that's what I mean though. Like, it gives options for you to roll whoever you want and not care too much about viability, because viability is like mostly okay so far. So that you could not suffer for pulling a character that you like. Which is why I'm curious if they would actually buff the standard characters, because that would kind of fall it more in line with what they've been doing. To your neck, bro, you're suffering though. Yeah, that's kind of the issue. That's what we're talking about though. Like, you could cope with them. It's not necessarily great though. Buff bang boos. They're good. The recent bang boos have been pretty nice actually. Some of them have effects that aren't just super negligible amounts of damage. Grace is still kind of a meme? Yeah. Like Genshin, where every single off-field character is the same gameplay or show up, use ult, use skill, leave. Yeah. I know there was one interview that the director or producer, whoever, straight up was like, yeah, our intended vision of the game was like you fighting alongside all three characters.
So that's why a lot of the characters recently have a lot of off-field shit, aftershock shit. Either that or like quick swapping, which is pretty cool. I appreciate that. That's why I think if they keep up with that philosophy, they would probably actually buff even the standard characters. And that kind of philosophy, in my opinion, tends to make even the worst types of characters still viable. Is also mean compared to Astra and Yuzuha. I mean, yeah. I think Rina is probably like the worst support in terms of like feel how to use. I too pulled Yuzuha for aesthetics. I mean, yeah, the standard characters have quite a lot of issues as far as usability goes. My complaint with fucking Paletta, who I still use as my stunner on my Evelyn Astra team, is like her fourth hit in her basic attack, the one where she jumps up and spins and slams down, doesn't have full invincibility. When you try to link it into her EX special, so you can get knocked out of it trying to do the enhanced EX special. And it pisses me off every single time. You know, it feels incredibly bad to use unless you get her M1. Pretty sure. Even with M1, it feels really bad to use. Like, sure, you have a bigger window of not using her, but there's just so many issues with her. Like her stat buffs, I don't think have been useful since like the start of the game. Her defensive evasion assist doesn't proc a quick swap, but if you accidentally trigger it and you throw out your little dolls, you can't use EX special attack unless you manually recall the dolls first and then use it. So you can't use your EX special to activate a quick assist. So if you do an evasion assist with Rita, you have to manually switch out or use ult to like get to swap off of her. Like Reyna is just, I was so glad that I could finally swap off of Reyna on all my teams. So every single time I have to use her for my Miyabi Yanagi team, I'm just like, this feels terrible and I fucking hate it. I would do the same, pull use the house for aesthetic if I played DCC. You use Trigger for Miyabi Yanagi? Maybe I was using Trigger for someone else. Funnily enough, I still use Coletta and Loghound just because their base functions still keep up in terms of stunning the enemies like they do. They buff team DPS as much as other stunners? No, I feel like they probably stun the hardest as traditional stunners compared to the new stunners. Because like every single time I use my Coletta and fucking use EX special, I'm surprised at how much fucking stun meter she builds instantly. I'm just like, oh, it's stunned suddenly. What the fuck? Miyabi's still probably the best feeling on field DPS for me. Yeah. Miyabi's pretty good. Yishuan, I think, is also really good if the enemy's active, because auto guard or guard skill is like really fucking funny.
and I actually do enjoy playing Anbi when I am able to. Soldier Anbi. It's just I don't get much opportunity to. Who doesn't technically increase her stun chances to get 3x every 45 seconds or whatever, but you know what I mean. I think Sunbell is huge, yeah. Decide against pulling Fufu because her moveset didn't really capture me. Well, Fufu is off-field DPS, so as far as she goes, she actually doesn't need... doesn't have a moveset. I too did not pull Jafufu. Fuck you! I love Jafufu. Oh, you can see the cardinal? What the fuck? He's a spitting cat. Her off-field hits also feel worse than Trigger, not damage-wise, pure feeling-wise. Will you get drip marketing once Alice Banner starts, right? Probably. I would hope so. My main issue is that I'm way too used to Astra everywhere. I pretty much exclusively use Astra for Evelyn now. Now that I have Yuzuha for my Miyabi Yanagi team. And I don't even run support for Yishuan because I'm fucking weird and do Pulchra with Jufufu. Yuzuha's level 55. Too lazy to farm. I've successfully stocked up on resources that I'm probably gonna be able to not have to farm for shit for a while. You don't have Field Fire Team, I still use Astra and Pan for each one. Yeah. Best user for Astra, if you have Yuzuha now, is probably Yishuan. Even though I technically don't really like using Yishuan with Astra, just because I feel like Yishuan really appreciates field type, just so you can do more parries with her skills. I don't think I farmed a single disc so far, I just craft them. Yeah, I think out of all of the Hoyo games, ZZZ has the best artifact relic whatever disc system. What did you just say? What did I just say? Better than Star Rail? Way better than Star Rail. Astra and Yishuan. I don't like using Astra with Yishuan because I personally prefer Yishuan hogging out field time so that I can use EX parries more.
such as don't feel obligated to min-maxing to hell in ZZZ. ZZZ's min-maxing is a lot nicer because we aren't bound by the god stat speed. Like ZZZ's is just a lot more stats are useful too. Yeah. ZZZ's it's pretty straightforward in that it's like your crit damage, your crit rate, or for DPS, and then whatever you scale off of, attack percent or HP percent now that we have Rupture. And then for supports, it's like, what do they scale off of? That's that. Everything else, sure, whatever. Like, even Anomaly Proficiency is still technically useful on attack scaling, crit scaling, DPS, because it's like, it does something. Master and Pen literally don't do anything other than play boss and get on the field in my Yishuan team. Collision, switch and Pen to parry and get some energy so we get DX again so we can get fell off field, but Yishuan's still 9% field time. I mean, yes, but I see shiny button. I press shiny button. If I don't have the shiny button, I don't need to press it. You just walk right back off. Or I could just stay on Yishuan and get other benefits instead. I do that though, yeah. It's like, it's extremely shiny too. Like, what the fuck? You can't tell me not to press the fucking button. But yeah, I think ZZZ's disc system is the best. For a lot of reasons. So compared to Star Rail, which technically has 6 slots, which is 4 plus 2 slots because of relics and then planar ornaments. ZZZ's is also 6 slots, but those 6 slots are technically all equal. They don't have like another different equipment. They're 1 through 6 discs. So I think that actually ends up really helping it. Because you're no longer farming for technically a different set of gears. The other thing is, other than the stat differences that we talked about, where it doesn't have a god stat speed that you're like bound to for a lot of characters. So there's like, all of the stats are generally pretty useful because most of them are offensive. I'm not sure, but it feels like you get more crafting mats in ZZZ. Either because you get more fodder to disassemble in ZZZ, or just rewards in general give more of the crafting mats. I'm not sure. But you get way more, it feels like you get way more opportunities to craft equipment in ZZZ. Actually use Miyabi as pure EX charge basic bot with Yishuan Astros. However, ZZZ set bonuses in comparison to HSR, because theoretically every DPS can have a choice between 2 to 4 disc sets. If you view them similarly, technically it's the same way. ZZZ is usually the meta choices are 4 plus 2 sets. And the way relics and planar ornaments work in Star Rail basically is 4 plus 2 sets as well. There is very little niche cases where you would do a 2 plus 2 plus 2 in Star Rail.
that's also pretty rare in ZZZ as well. Yeah, Star Rail can do that too, but it's about as rare. Mainly because they only really do that because the two-piece stat bonuses are really good. Usually it's because of speed. And they don't have a four-piece that makes sense to have. Most recent, a lot of people ran 2+2+2 when we had no support set. Yeah. That's the one I was about to talk about. Most people, back when healers didn't have anything interesting, they ran 2+2+2 because they would do a two-piece set that gave speed and another two-piece set that gave speed, and then the planar ornament of whatever fits best. Robin still doesn't have a good two-piece set or four-piece set, I think. So hers is actually just straight up stacking attack percentage on set pieces as well. So she also runs 2+2+2. ZZZ, you can, because 4-piece set is super relevant compared to getting an extra 2-piece. Yeah. But like, I think with ZZZ, well, I guess it's not too fair for Star Rail because it's pretty much later in the game or game's life than ZZZ right now. So they're at the phase where they're starting to make relic sets more specialized. But ZZZ's is, well, I guess ZZ's getting to the point where theirs is also pretty specialized. But they do have more general disc sets, pieces, effects compared to Star Rails, where it's clearly like this set is designed for a character. Back when my friend still played Star Rail, he always tried to persuade me that the base healer 4 set effect is amazing. The one that gives 1 extra skill point at the start of a battle. That shit's niche as hell because it's only good for when you're optimizing for endgame shit. Because it's rare that you need that 1 skill point extra. It's not gonna like keep you from going positive or negative for skill points. I don't know how I feel about the data mine ZZ support set that Brandon linked the other day because it seemed like a better version of Swing Jazz. Well, I don't know if the second part of the effect is necessarily ult or not. It could probably not be. Because it was a really bad machine translate. And it also really depends because in theory you could maybe have a team that does chain attacks more than they do EX specials on that character. He quit over the game made an all gate end game to only be beatable with one specific team composition. Oh my god. It's like Star Rail even put in the fucking friend clears feature so you can see what all your friends are clearing with. Huh? I'll turn the AC. Okay.
Meanwhile, he still plays Genshin even though they released a boss that explicitly wants fast-paced attack cryo. Genshin brain people, man. Another one that explicitly wants Nathlon characters. Damn. He also plays League and COD, so he's just kind of generally lost to humanity. Oh no. It's terminal. There's no fixing him. He's the average gamer. At least he actually plays COD casually. He also didn't like ZZZ because he doesn't like games that force you to always dodge parry. Huh? What does that mean? What else would you do? Just stand there and take it? Huh? Like, I kind of understand in the fact that, like, I prefer games where I can pre-position to, like, avoid attacks as well. But, like, if I'm in the position where I can dodge and or parry, why wouldn't I just be able to do it? Because I'm capable of doing it. Yeah, repositioning is dodging too. Like, huh? Z has the biggest telegraphs known to man. Yeah. That's such a weird take. And it's like, pretty much everything in ZZZ is like animation cancelable too. So it's not like you're necessarily hard locked into your animation and you can't dodge out of it. Like, it ain't Dark Souls. It is very much an action game. He's too Genshin rotation brained. It's funny that you say that because I think ZZZ has been making it pretty easy to do rotations because a lot of characters recently that have like some kind of rotation has a lot of iframing. That just iframing through everything, kind of. Because a lot of skills and bursts ults have iframes. Yeah, you do. I don't know. Yeah, that complaint just seems so strange. Not saying I agree with the friend, but if I have the option to block, jump, or other ways, I would prefer to not get locked into taking risky dodge parries. Yeah, but it's not risky though. Oh yeah, ZZZ does just, or Genshin does just have shit tons of base tanking to the shields and heals.
You'll find it amazing that Genshin never used weekly bosses for any content, not even events. Wild. ZCC has the opposite problem. They use weekly bosses for everything. Yeah. God, being a cool fight that no one does get has like 10 HP. And power crept to the point where you can one-shot his phases. Yeah, like even Star Rail has been doing fuck was the name of it? Something Apocalypse. Which like reuses different super bosses. Even changing their animations and shit like that sometimes. At least when ZZZ makes you fight older bosses, they scale them up. Yeah. It's so strange. Other games just seem like so much more efficient with their resources and assets that they have available, and then Genshin's just like, what do they do? What does Genshin do? 90% of normal bosses that are just use this type of attack when they do X. You're kind of reusing bosses. What, Genshin? Should love time attacks. Recent endgame mode, Stygian Onslaught. Oh. Oh, is that the new endgame mode that they were doing? 3 world bosses for the time attack. Oh, I see. They had 2 bosses that actually required very specific team comps. Then overinflated their HP to hell. Yeah, I feel like that's kind of the issue with some of the... Because, like, one of the things I liked and kind of hated about Genshin when I was playing it was some of the enemy designs being very specific as far as what characters can fight against it and shit like that. Like, I think one of my... I don't even know if I want to call it positive or negative memories, but like one of my neutral memories about Genshin was what was it? I think it was the dirt cube that you needed to like farm. The one where it like summons out pillars, and the only way you really destroy those pillars is by using like claymore attacks and shit like that. I fucking hated it when I didn't have claymore like consistent claymore characters for it, but like at the same time it was like this is a vaguely interesting mechanic that isn't simply just DPS it down. Even they know it sucks, he barely appears anywhere. Yeah. But it's like it just really goes back into like the way Genshin onboards players. Cause like it's like they did have that whole thing about people calling it fucking Chinese Breath of the Wilds or whatever. And I'm sure that's why a lot of the early designs were the way they are. Yeah, no instead of a 5-star. And like that sure that's why a lot of the early designs are the way they are. But like it did make the game feel a lot more unique. And they could have really leaned into that if they had given players a decent free-to-play toolkit
for tackling that stuff, right? But they didn't, and they still haven't, it seems. So it's just kind of... It just seems like a really sad state. Also, it's fucking bad multiplayer design. Yeah. Player banner in Genshin is such a scam, dude. Fucking Noel as your new player banner. That's incredible. Like, they just haven't updated anything for it either. It's like, what? Guys, what's going on? LA characters are made with multiplayer in mind, like 90% of new healers don't fucking heal co-op partners. Wow. That's rough. It's like the only game that has co-op, too. As far as like Hoyo goes. I had thought they were adding co-op to ZZZ, but they didn't. Which I'm not too surprised about, but I'm also like, you guys have that co-op game in Genshin. ZZZ co-op so I can drag attacks into Tony. What the fuck? Usually do weekly bosses together and so restrictive. Man, that's crazy. Can't call for anything remotely important Genshin. I heard stories from co-op events in Genshin. I played in one before. It was interesting, but it was very like, I play co-op because I'm a weak 2 player and I get carried. No one picks based on their team. Like hearing stories from PF and FF14, the craziness. Yeah. I feel like they could learn from Nikkei's new iteration of co-op where there's like 2 queues. One of them is just, I'm here to do the fucking daily and get my rewards and get the fuck out. The other one is like, I'm here to fucking try to rank and shit like that. Which really worked out. But I don't know if Genshin cares enough to do that. Because I don't think they really care that much about competitive or rankings in general. In any mode that actually benefits from co-op. Yeah. People will pick 2 copies of the same character that actively conflict with each other. Basic dungeon clearing is slower in co-op. Easy event story mission makes you take Trial Yuzuha and Trial Alice, but doesn't let you swap out Trial Yuzuha if you own Yuzuha. Dude, that's been an issue for like forever. I talked about this. ZZZ's greatest falling is the fact that like they sometimes keep you on trial characters. And it's really annoying, especially if you get stuck with trial support characters. It's like, at least give me my own support character that has more damage. So I don't get stuck fucking melee attacking something to death slowly. They inflate HP and there's literally 0 reason to allow randoms into your world, other than to let them farm your open world resources. I feel like they legit just fucking forgot. Nothing will beat the fucking Vivian solo shit they made us do because that was straight trash. Yeah.
How this anomaly duo design character solo everything, yeah. Yeah, ZZZ's greatest failing is that shit. They have a fantastic combat system, shit like that, but like, as soon as they make you try to fucking do something that's like out of the element of that character, it's like, why? Please stop. Genshin Giga hard trials for character wins are just ass. Raiden trial gives you fucking 3 CEO supports and starts you on 0 energy. Wow. Off topic, but what is your current RPG backlog looking like? So we're going through Persona 5 Royal content right now. Is there room for a recommendation? Yeah. I mean, I could put it on the backlog. I could always put more on the backlog. I don't mind. After Persona 5 Royal, there's Yumiya that I actually do want to finish. At least the story part of. All endgame stuff starts you at 0. Genshin teams fundamentally don't work when everyone starts at 0 energy. I recently finished Claire Obscure. Yeah, I've heard that one's really good. And I do want to play it. And I think probably, I mean, last time I talked about it, Larry was like, I'm gonna buy you Claire Obscure Expedition 33. Please play it. And I'm like, let me finish Persona 5 Royal first. And then he hasn't mentioned it again since. So I don't know. I have words about E33 ending, but it's amazing otherwise. Tony's Brokio. Yeah, that too. I can't tell you anything else other than it was good. Yeah. I've heard. I'm just gonna finish Persona 5 Royal first and then see if Larry still wants to get me E33. Because he seemed like he really wanted me to play it. Other than that, it's not an RPG, but there is Stellar Blade that I wanted to finish too. It is skill based. You're fucked with parries. What the fuck? I'm fantastic at parries. Um. All right, I have Liza P. I forgot I bought it. Yeah, I have Liza P as well. Yo, are we gonna double up on the Frenchness? Start playing Liza P alongside Claire Obscure? Quite a big backlog then? Yeah. Yeah. I have quite a handful. We'll see. We'll see where it goes. I will force you to install better skill description mod for Claire. Is the base skill description that bad? Damn. There are quite a few Will of the Sword cases in it. Oh no, I see. They straight up lie. Damn.
high damage looks inside 30% damage multi. That skill isn't for damage, but why lie? Their metric for high damage is very different. Got up to about 10 random hidden 10 plus 10% damage effects on random gears and skills. I don't know if it's a bug or it's a feature. Oh. Like they just give you a buff, but they don't tell you anything about it. You'll love the damage formula. Mult stack multiplicatively. Oh boy. I love multiplicative damage. People one-shotting the super boss. Oh boy. I've seen someone do 40 trillion damage. Holy shit. Nothing is capped. Yeah. Sounds like it's by design then. All super in game though, so it doesn't break the game. I mean, I figured, yeah. Since you have the obligatory JRPG 9,999 damage cap for a while. Wow. Alright.
I smell dinner cooking. So I think we should probably start wrapping up around here. Still don't know how it can be so near like when the devs apparently never played near. It's just people conflating the aesthetics as usual. Very surface level descriptions. As always. But yeah, I think I'll end it here for tonight. God damn it, man. Fucking maintenance. Wait, hold on. Tomorrow might be a closed beta for a game that I kind of want to try out. Wait, do I need to sign up for this? Natural atmosphere and the depression followed by hilarity loop. Oh. I mean, depression followed by hilarity feels like it's just... Yes, it's Fate Trigger. I feel like that's just elements of decent writing. Time for 2xKO? No thanks. You have to watch a stream for 1 hour or something to get a key? Well, there was a playtest request on the Steam page, so I have that in, but I don't think I heard anything back on the email. You aren't even gonna try it? It's doubtful that I ever will, because there's a lot of factors that make me not interested in it as a fighting game. My forte has never been tag fighters. I'm like really bad with keeping up with tag fighters because is cheating really such a bad issue in fighters? It depends. Okay, I can't do a short answer for this one. Cheating used to not be a big issue in fighting games because fighting games used to be such a niche genre in general, so people just didn't cheat. There have been recent cheaters in later fighting games that were mainly exploiting mechanics of that fighting game. So in Tekken's case, it's usually like auto throw breaks so that you can never get grabbed, basically. In Street Fighter, there's auto parry, which basically just parries whenever the fucking cheat engine recognizes that the opponent pressed a button. There's also auto throw in that one as well, stuff like that. But while it is a thing in recent cases, they're still pretty rare. And in a lot of cases, they don't fully cover all of the options in fighting games. So I feel like a lot of strong players tend to just be like, oh, this is just someone that's really fucking good at throw breaking or whatever, so I just will do something else. So as far as cheating goes, it's fighting games, you kind of have better chances of fighting back if there are cheaters. So they're basically invisible enough to not be a real issue. Maybe like 70-30 as far as yes, no for that answer. But I don't think it's as big of an issue as like wall hacks for auto aim or shit like that in a shooter, basically. Because ultimately they're still bound to the same mechanics. And if their fighting game fundamentals are absolute dog shit, it's not going to save them. But yeah, as far as 2xKO goes, it's very doubtful that I'll give it a shot at all.
because I don't like tag fighters that much, and the fact that it's a league tag fighter makes me all the more less interested because they don't even have like characters that I give a shit about. Remember Apex Hackers? I think that one clip you found where this dude is streaming gets clipped fire rate hacker and then types in chat to his teammate. There's a lot of fucking stupid Apex Hacker stories. This he runs over, dunks a hacker with his own fire rate hack. It says me too. Oh right, that one. I think that was a Chinese server one, yeah. Like how they just fucked over Steam Deck and Linux in general over it. Yeah. It also says cheaters I've seen. There have been several guys going around Genshin breaking people top damage Chivo. Oh. Those are the worst ones. Because it's not even like for their own fucking ego or anything at that point. It's just to run around and grief people. Have similar to like the Dark Souls or FromSoft game World Invaders where they just like brick your save somehow. Those are the worst. Yeah. There's literally no point. They just want to be assholes. Like, there's not much you can do about that type of shit. Dorf has run into a guy during his limit stream who just went around spoiling people. Yeah, I figured. Some people really just... They make it their existence to be a piece of shit. Because no one else would pay attention to them otherwise. Mommy, daddy don't love him enough. And it's not even like a shit talking kind of thing. It's like legit they have something in their life that just fucking... That's what they think. That's what they think they have to do to get people to pay attention to them. Just deeply pathetic people, yeah. His spoilers were fucking terrible. Was it like new players won't even understand what hell he's on about? Was it like Bamboo Hack Kim distorts or some shit like that? Almost literally? No way! Damn. Who the fuck is Ricardo? He spoils that you fight Ricardo twice to people in Kanto 1. In one of the new Kanto things. No way, dude. What the fuck?
Yeah, that is actually sad. You actually have barely even met the characters he was talking about. Yeah. Okay, so Roblox who doesn't even know what the context of spoilers is. Probably. Very likely. Like I said, it's probably actually some kid that just doesn't get enough attention at home. If his spoilers weren't anything MD won't spoil. I mean, with MD, at least they can lock off packs now. But, like, yeah. As long as it's there, it's just kind of like, oh, okay, sure. They just added the system that locks new packs? Oh. Oh, it's not retroactive? Really? Well, I guess if it's too early in the game, there's not enough packs to, like, do a proper MD run. Probably. It's really funny that a bunch of spoilers in Limbus barely make any sense until you get to the content where you would be able to put it in context. Yeah. You're gonna spoil someone in Kanto 1, you might as well tell them about Yuri. No! That is like Ish fights Ahab. We talking about Moby Dick? You actually know the book, you already fucking guess, yeah. Alright. I think I should probably actually start wrapping up now. I smell food. And I am actually getting super fucking hungry. Guess the only major spoiler potentially cooked up with the Dawn reveal. Yeah. This plot too was that her base alt line purpose they have and not the whale. That too. as far as her stories go. That what the fuck, I'm starving, bro. Alright. Tomorrow, like I said, I'm gonna try, if I get into the Fate Trigger closed beta tests, I'll probably try that game out. Because it looks interesting. If not, sure. If not, we'll do Limbus, just so I can finish the fucking dungeon. I'm slightly salty about maintenance. I forgot about it. But yeah. If no Fate Trigger tomorrow, we'll finish off Limbus, hopefully. We'll finish the dungeon. Maybe. But yeah. That's it for me for tonight then. So, hope you guys enjoy. Keep missing PM to do another maintenance tomorrow. God damn it. Hope you guys enjoyed the stream. Thank you very much for watching. Bye. Salty regular event, of course. Look, I forgot it was Wednesday. Bye.